আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। একটা মিটার নিয়ে আসলাম। এটা হচ্ছে আপনার পালসারের মিটার। এটা দিল আমার মিটারের নাকি ট্রিপ বাটনটা কাজ করে না, তো আমি চেক করে নিব। মিটারটা কমাই দিতে বলছে আর বাটনটা কাজ করে না। আমি এখানটা দেখি, চেক করে নিই আগে। বা অনেক চলে গেছে, এটা 1,12,081 কিলোমিটার, ও সরি 11,281 কিলোমিটার। এই যে কাজ করতেছে না, দেখেন আমি বাটনটা চাপতেছি, ট্রিপ 1 আছে, তো 1-ই আছে, কোনো কাজ করতেছে না। এই বাটনটা চাপতেছি, কোনো কাজ করতেছে না। আমি এটা খুলবো আগে। মিটারটা হয়তো আগে রিপেয়ারিং করছে, কারণ এই মিটারে একটু সব কিছু ভিন্ন ভিন্ন দেখা যাচ্ছে। কেননা যে আপনার এই ডিসপ্লে আপনার এইটার সাথে ম্যাচিং হচ্ছে না। তুলে দেখলেই বোঝা যাবে। অথবা ডিসপ্লেও চেঞ্জ করতে পারে, যে ডিসপ্লে ভেঙে গেছিলো আবার। হ্যাঁ, মিটারটা রিপেয়ারিং করছে হয়তো আগে, এই যে ডিসপ্লে চেঞ্জ করছে, এটা খুলছিল। মিটারটা আমি আবার অন করি আগে। তো ডাইরেক্ট চেক করে নিয়ে এটা। ট্রিপ 1-এই আছে, এই যে ট্রিপ 2 হয়েছে, এই যে ট্রিপ 2, এই 1 চলে আসলো আবার। এই 2, এবার 1 চলে আসলো, এই 2। সম্ভবত হয়তো বা বাটনটাতে পানি ঢুকছে, পানি ঢোকার জন্য এটা কাজ হচ্ছে না ঠিক মতো। এই দেখেন, যখন এখানটা চাপতেছি তখন এটা কাজ করতেছে না। এই যে কোনো কাজ করতেছে না, চাপতেছি কাজ করতেছে না। যখন আমি ডাইরেক্ট করতেছি তখনই কাজটা হচ্ছে। সরি, এই যে ডাইরেক্ট করার সাথে সাথে কাজ হচ্ছে। এই ট্রিপ 2 1 পয়েন্ট উঠে আছে, এই যে ট্রিপ 100। এটা চাপে আবার কোনো কাজ হচ্ছে না।
কোনো কাজ হচ্ছে না। সম্ভবত বাটনটা সমস্যা হতে পারে। বাটনটা আমি খুলে দেখি একটু। এই বাটনটার সাইডে একটা লক আছে, এই যে লকটা খুলে দিলাম আমি। ব্যাপারটা আমি বাইর করে নিলাম। আপনার এটা মোবাইলের যে ডিসপ্লেগুলো আছে, ডিসপ্লে যে বাটনটা আছে ঠিক এরকমই এই সিস্টেমটা। এই যে দেখেন, তো এটা আমি হালকা থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নিব। এটা আমি পরিষ্কার করে নিলাম। বাটনটা 3টা পিন আছে এখানটা, এটা ভিতরে সাইডে দেখা যাচ্ছে আর কি। এই যে পাশে, এই পাশে, এই পাশে ওটা যখন চাপ দিবেন এই মেডেলের সাথে লাগে কাজ হবে আর কি। তো এগুলো আমি একটু ঘষে দিব, দেখি একটু। এটা সুন্দর করে মেডেলে বসায় দেওয়া লাগবে। ডিসপ্লেটা করলে খুব ভালো হতো আর কি। ডিসপ্লেটা খুলতে গেলে অনেক ভেজাল, তাই আমি শর্টকাটে করার চেষ্টা করতেছি। বসে গেছে, পুশ হচ্ছে। এবার দেখি আমি চেক করে আরেকটু। এটা অন হয়ে গেছে না, তারপরেও কোনো কাজ করে না। আমাকে ভোল্ট মাপতে লাগবে, তো দেখি ভোল্টটা এখানটে যতটুকু লাগে আসছে কিনা।
ভোল্টটা এই পাশে ঠিকই আসছে, না এই যে এই পাশে ভোল্টটা আসেনি। কোথায় আপনার বাটনে ভোল্টটা ঢোকেনি, বাটনের যে কানেকশনটা গেছে ওখানটা ডাইরেক্ট করলে ঠিকই হচ্ছে, কিন্তু বাটনে ভোল্টটা ঢোকেনি, এই জন্যই সমস্যাটা। দেখা যাচ্ছে না। 5 ভোল্ট, এই পাশে কোনো ভোল্ট নেই, এখানটা কোনো ভোল্ট আসেনি, এই পাশে 5 ভোল্ট শুধু আছে। ট্রান্সফারটা চেঞ্জ করে দিব, চেঞ্জ করে দিয়ে দেখি কতদূর কী হলো। মিটারটা এটা মূলত উপরের যে কভারটা আছে এটা হচ্ছে আপনার মূলত ওল্ড মডেলের, যে ডিসপ্লে লাগা আছে আপনার নিউ মডেলের, চলছেও তো কম কিলো, কত কিলো করতে চাইলেও বলতে পারতেছি না সঠিকটা, কথা বলতে লাগবে আগে। তো আমি এই পুরাতন বোর্ড থেকে ট্রান্সটা লাগাই দিব, দেখি তারপরও কাজ হচ্ছে কিনা। ছোট্ট একটা ট্রান্সটা আমি চেঞ্জ করলাম, চেক করে নিই কোনটা আমার আসলো কিনা, এখন কাজ করতেছে কিনা। এই ভোল্টটা চেক করে নিব, খুলে গেছে আমার আর্থিংটা। এই দেখেন 5 ভোল্ট চলে আসে, তো আশা করা যায় আমার বাটন কাজ করবে এবার। কাজ করতেছে, এই যে দেখেন, এই যে ট্রিপ 2, এই ট্রিপ 1, এই ট্রিপ 2, এই ট্রিপ 1, এটা 1 পয়েন্ট আমি 0 করে দিই, দেখি হচ্ছে কিনা। হয়ে গেছে, এই ট্রিপ 2 1 পয়েন্ট ছিল, এই 0 করে দিলাম, হয়ে গেছে। তারপর আমি মিটারটা তুলে একটু চেক করে নিব, আমার এখানটা কানেকশন বাইর করা আছে, এটাতে লাগাইলে মিটার উঠবে আশা করা যায়। এই যে মিটার উঠতেছে দেখেন, এই যে হালকা টাচ করলেই মিটার উঠবে। এটা একটা ছোটো মোটর দিয়েও চেক করা যায়, ছোটো মোটর দিয়ে চেক করলে খুব ভালো হয় জিনিসটা, অল্পতেই 1 পয়েন্ট উঠে যায়, নাহলে এইভাবে টাচ করতে করতেই আপনার তুলতে লাগবে।
অনেক কষ্টের পর 1 পয়েন্ট তুললাম আমি। এই যে ট্রিপ 1, এই যে 1 পয়েন্ট তুলছি। এই ট্রিপ 2, এটা তো 1 পয়েন্ট আছে। তো আমি ট্রিপ 2 এরটা আগে 0 করব। চাপে ধরে থাকলাম, এই 0 হয়ে গেছে। এই ট্রিপ 1, এই 0 হয়ে গেছে। তো 11,281 কিলো আছে। এর সাথে আমি কথা বলি কতটুকু পড়ে। কানেকশনগুলো আমি ঝালাই করে নিই আগে। পালসারের মিটার কমাইতে খুবই সহজ, তবে শুধু আপনার কানেকশনগুলো বাইর করে নিতে লাগবে। কেউ আবার এই কানেকশনই বাইর করে এইখানটার বাইরে বসে লাইন কাটে দেয়, কাটে দিয়ে কাজ করে। আমি আবার লাইন কাটে কাজ করি না। আমি কানেকশন লাগাই দিলাম 4টা, তার লাগাই দিলাম, এই ডিভাইসে কানেক্ট করলাম। সরি, ওনার সাথে আমি কথা বললাম, উনি মিটারটা কমাইতে বলেনি, মিটারটা বাড়াইতে বলছে। কেউ কমায়, কেউ বাড়ায়, যার যেমনটা ইচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে কাজ করেছে। হুম, 16,020 কিলো হয়ে গেছে অলরেডি। ট্রিপটা আবার আমি চেক করে দেখছি, এই যে হয়ে গেছে। কমপ্লিট। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।